Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk penonton Astro AWANI. Saya Firdaus Azil akan bersiaran kali ini, di mana untuk kali ini saya masih lagi akan membincangkan tentang perjanjian apa yang disebut sebagai Johor Singapore Special Economic Zone, yang mana ia akan ditandatangani di Kuala Lumpur, tetapi saya turun ke Johor untuk kita melihat kerana realitinya sign-in ataupun majlis menandatangani itu berlaku di Kuala Lumpur, tetapi realitinya ia akan berlaku di tanah Johor. Sebab itu saya turun ke sini, saya cuba mendapatkan pandangan beberapa segmen ataupun lapisan masyarakat dari segenap, sama ada daripada pemain industri, daripada orang muda dan sebagainya. Dan sudah pasti kalau kita melihat tentang SEZ ni, sudah pasti ia akan bercakap tentang bagaimana ia akan memberikan kesan kepada khususnya pertumbuhan ekonomi Johor, yang mana ia akan menarik pelaburan, ia akan mencipta peluang pekerjaan dalam pelbagai sektor seperti industri halal, pelancongan, elektronik, perkhidmatan kewangan dan sebagainya. Tetapi acap kali sering kita terlupa tentang satu lagi elemen yang saya kira agak kritikal di dalam apabila kita berbicara tentang pembangunan, development dan sebagainya, bagaimana pula tentang alam sekitar. Jadi untuk kali ini saya cukup berbesar hati tetamu yang saya pilih, kerana dulu saya pernah menemu bual beliau. Kali ini saya datang lagi. Beliau adalah Encik Edey Suresh, yang mana beliau merupakan ahli lembaga pengarah untuk UN Global Compact Network Malaysia and Brunei ataupun UNGCMYB, yang mana ia sebahagian daripada rangkaian besar UN Nations Global Compact. Dan Encik Edey Suresh juga merupakan pengasas untuk The Iskandarian, satu surat khabar ataupun satu yang sering menceritakan tentang kemampanan, agenda kemampanan. Pertamanya, Cik Edey, terima kasih banyak kerana sekali lagi bersama Astro AWANI. Sebelum kita nak menyentuh mengenai Johor Singapore Special Economic Zone dan kesannya terhadap environment, alam sekitar, sebagai orang yang memang pakar memerhatikan dan sebagainya, bagaimana Encik Edey melihat tentang kualiti alam sekitar dahulu di Johor ini? Terima kasih saudara Firdaus. Walaupun hari yang panjang, masih boleh meluangkan masa untuk membincangkan topik yang penting lah ni. So alam sekitar di Johor selalu menjadi sesuatu perbualan antara not only politician but also among companies as well as rakyat biasa lah. So we always want to know, is Johor responsible, is Johor sustainable, and is Johor environmentally conscious, right? And dalam past 1 year or so ni ada banyak perubahan di Johor. Johor State has shown a lot of commitment. The introduction of the Johor Green Deal has happened. And ini akan memberi hala tuju kepada state lah, bagaimana penggunaan tanah, macam mana untuk pengurangan karbon, untuk memahami perubahan iklim yang berlaku di Johor. On top of all that, it's also a blueprint and a roadmap to teach us how to live more responsibly and sustainably. We're talking about mobility, we're talking about transportation system and all that. So it shows that the state is committed untuk membuat kemampanan ni sebagai salah satu core ataupun bahan yang penting lah untuk menerajui ke future that we are looking forward to lah. Jadi sebelum kita menyentuh juga, kita melihat Johor juga ada beberapa infrastruktur atau fasiliti yang mungkin sekiranya tidak diuruskan dengan baik, mungkin akan menimbulkan pencemaran. Sebagai contoh, kita ada pengerang, kita ada rapid pengerang, kerana SEZ ni, kalau untuk makluman penonton, dia akan merangkumi daripada Johor Bahru, dia melibatkan 6 PBT kalau tak salah saya, sampailah ke pengerang. Kita bercakap tentang Pasir Gudang, kita bercakap tentang Johor Bahru, Iskandar Puteri, Kulai, sampailah ke pengerang dan sebagainya, ada 6 total. Sebagai contoh, Pasir Gudang sering dikenali sebagai kawasan industri. Memang banyak kilang-kilang besar di situ, ada oil filter dan refinery dan sebagainya. Bagaimana Encik Edey melihat tentang pengurusan sebelum ada Johor Green Deal ni, bagaimana pengurusan kerajaan negeri untuk memastikan kualiti alam sekitar tidak begitu terjejas? Kerana kalau boleh, kita pernah terjadi tragedi Sungai Kim Kim dahulu. Jadi bagaimana melihat? I think we kena segmentize macam mana pandangan kami lah terhadap the question itself. On one end, there must be a lot of awareness, right? And awareness ni bukan saja kepada rakyat biasa, tapi yang paling penting terhadap company, right? So company have to be more responsible with how they conduct business, right?
And to enable this, PBT seperti Majlis Pasir Gudang, they have also conducted roundtables on sustainability and ESG. They have invited companies to come and be part of the discussion. So sebelum ni, we might have noticed lah, ada banyak policy-policy yang datang daripada kerajaan but one-sided. But now when they engage the private sector in discussions and conversations, then it becomes two-way, and the understanding becomes a bit more better for the companies as well, that they have to operate in a more responsible manner as well lah. Have we gone there yet? Dah cukup tahap belum? Apa yang state has done in terms of making sure that we are doing better? Of course, there's always room for improvement lah. Boleh betulkan lagi, boleh dipertingkatkan lagi. Tapi yang penting tu, you must have the intent of doing it. Right? So the intention of making sure that all these places become sustainable is important. So you have to understand, we are not against development. We just want sustainable development, which means that there must be policies in place. There must be due diligence in place. There must be a holistic approach supaya semua company yang beroperasi dalam kawasan ni semua sekali faham dan kata, you tak payah paksa saya akan buat juga. So it has to go towards that lah. So this will take time, but the massaging must always happen lah. So the conversation must always be massaged, the incentives must come in, some regulation must also come in, because if got no stick, then setakat carrot je tak cukup lah. Betul. So dia kena ada balance of both lah. Antara perkara yang bila kita bercakap tentang special economic zone, special financial zone dan sebagainya, ialah bagaimana nak menarik perniagaan lebih banyak. Dan cuba nak menarik berbentuk fasiliti ataupun fizikal. Jadi itu yang akan menarik peluang pekerjaan dan sebagainya. Tetapi of course, bila tadi Cik Edey cakap, kita tak nak tentang pembangunan, tetapi apabila fizikal didirikan, kita ambil contoh satu kilang didirikan yang mana ia akan sudah pasti akan melepaskan carbon emission. Bagaimana kita nak mengimbangi di antara pembangunan, keperluan untuk pembangunan dan juga keperluan yang juga agak kritikal, tambah-tambah pula dengan perubahan iklim dan sebagainya. Bagaimana untuk mengimbangi kedua-dua ni? Mungkin kita boleh bercakap tentang SDG, ESG dan sebagainya. Adakah itu sahaja yang diperlukan? Now, from a company's perspective lah, kita cakap daripada company punya perspektif. So, kerajaan Persekutuan has introduced the National Sustainability Reporting Framework. Right? So, this has a few categories. If you are public listed, mandatory to do sustainability reporting. And if you are in the ACE market, also mandatory to do sustainability reporting. Yang tersenarai di dalam bursa. Yang tersenarai di bursa. Yang unik dia, non-listed company above 2 billion revenue also now have to do sustainability reporting, and ini merangkumi skop 3. So skop 3 ialah upstream, midstream and downstream activities yang juga akan menyentuhi SME. So I can be a vendor to you, but because you as the big company terpaksa buat reporting to bursa or SSM in terms of your carbon emissions, I will also now need to report to you that I as your SME vendor, I pun ada buat pengurangan dari segi carbon. So I also have to report to you. So the responsibility is not just on your end, but is also on my end. So it works now both ways. So it's a business conversation that we have to have, because kalau saya tak dapat comply dengan apa yang dikehendaki oleh vendor atau company besar ni, high chance is that you will find a vendor that can comply. So I'm going to lose business, right? So is this something that I'm going to do just to ensure that I fulfillkan you punya ni? Tak juga so I will also now do my own calculations. I will make sure that my human rights policy daripada segi social also penting, and I will now as a whole change my business operation to make sure that I'm more sustainable. So although your question is quite straightforward, but the answer, if you see, is quite holistic lah. It covers a lot of angles. The requirements must come in from the regulations as well. Jadi kita dah ada regulation. Kerajaan negeri dan persekutuan dah perkenalkan ni, maka big company pun dia akan comply dan sebagainya. Dan yang jadi ini kita bercakap tentang perubahan ekosistem. Tetapi kita dah nampak orang kata the starting point. Bagaimana kita mengekalkan nak make sure bahawa dia sentiasa konsisten. Now consistency comes in a few forms lah. First things first, I must be a believer. Kalau saya tak percaya tentang kemampanan, saya tak percaya pasal climate and all these things, susahlah for long term commitment lah. So I must also be a believer first, and most importantly, we must follow the science. So kalau sains kata perubahan iklim ni akan
bagi cause and effect lah, in terms of cara penghidupan, cost pemakanan akan naik sebab lebih panas dan sebagainya. And I understand this as a operating business here. I must be committed to ensure that I follow the science and I reduce my footprint as a whole. So science should be our North Star lah, so to say. Okay. Itulah kalau macam Cik Edey adalah mewakili satu badan di peringkat global, United Nations, yang mana kalau boleh juga saya sentuh pada juga beberapa bulan lepas Cik Edey juga telah sebahagian daripada yang menganjurkan UNFCCC Asia Pacific Climate Week 2023, yang mana itu tahun lepas, 2024 ke tahun 2023? 23. Jadi bagaimana tentang komitmen pemain-pemain industri ketika saya pasti ada perbincangan yang menjurus tentang SEZ ni. Jadi bagaimana komitmen yang ditunjukkan oleh peserta Climate Week masa itu, sama ada daripada kerajaan negeri ataupun the industry players, bagaimana komitmen yang ditunjukkan mereka? Okay. For me, the Asia Pacific Climate Week ni sangat strategik lah. So apart from having a global discussion in Johor, the strategy is also to show regional players that Johor ni sangat committed terhadap conversation terhadap perubahan iklim lah. And when we have a Climate Week, which is a UN Framework Convention on Climate Change, UNFCCC punya program di Johor, it opens up the discussion to companies as well as to the state. Now from the state side, they launched the Johor Green Deal then. Okay. And the Johor Sustainability Centre was also announced during this period lah, which is very strategic, which is very good. It shows that we are committed towards doing something at a global stage, but also at a local level. Baik, secara ringkasnya Johor Green Deal apa terkandung di dalamnya, dan Johor Sustainability Development Centre? Sustainability Centre. Jadi apa yang terkandung di dalam dua entiti ini? So from what we understand, Johor Green Deal is going to memberi kecerahan macam mana untuk mengurangkan risiko dan impact daripada climate lah. So we're talking about flood mitigation. So we're talking about drought, panas dan so on and so forth. We're talking about transportation and mobility. Macam mana untuk menghijaukan transportation, EV vehicles and maybe even hydrogen macam Sarawak. Johor is ambitious, so we never know, right? And at the same time, how to give a roadmap for everyone to follow lah. Because if you follow your own style dan saya ikut style saya sendiri, masing-masing punya style lah. Tapi kalau state bagi satu hala tuju yang sama, then semua boleh beraspirasi terhadap benda yang sama. So I think it is important. So coming back to the Climate Week, there was a lot of private sector engagement that was done. So not only daripada Johor, daripada Kuala Lumpur, daripada different states, and also from Singapore and different countries as well. So the tone that is being set is quite clear. Companies are committed towards reducing climate change effects by making sure that they reduce their carbon footprint, and at the same time they want to be socially responsible. And by doing all of these things, it also covers local sourcing, getting local talent and all these other things lah. Okay, sebelum kita menyentuh local talent tu, apabila kita nak bercakap katalah satu syarikat kita ada komitmen untuk to empower ataupun untuk merealisasikan SDG ataupun kemampanan ini, of course we have to put certain cost. Kadang-kadang cost tu sangat besar. Bagaimana untuk meyakinkan mereka? Saya rasa mungkin banyak syarikat dah percaya pada benda ni, mereka tak kisah. This is kind of investment, pelaburan juga. Tetapi ada juga syarikat masih reluctant ataupun macam mahalnya. Because katalah kita ambil satu SME katalah kita nak mengurangkan kos, tetapi kadang-kadang kos itu untuk mengurangkan pelepasan karbon tu dia sangat mahal. Jadi sebab mereka rasakan keluar duit je kan, daripada keluar asap tu keluar duit lagi, kita nampak lagi keluar duit lagi rasa rugi. I mean dari segi the mentality tu, Cik Edey, I think one important thing to address here ni, ada banyak mitos around sustainability lah. So antara mitos-mitos ni, ini mahal. Wah, ini, so it's a myth lah, mitos lah. Kebanyakannya mitos, and they say ini bukan untuk saya. This is meant for the big boys, kan? So mitos yang we want to make sure that we break some of these mythos in the sense that we want to ensure that people have the correct understanding lah. So for example, kalau you kata I as a SME, I have to calculate scope 2 emission. Scope 2 emission is indirect emissions which I purchase lah, which is electricity that I purchase. How do I calculate this? All you need is an Excel sheet. Calculate your electricity bill, which is the activity data.
and then you times it by the emission factor and you get the answer. Mahal ke nak buat ni? Tak adalah mahal sangat, right? So the mitos ni kadang-kadang akan create the environment that ni susah untuk buat. So sebenarnya tak adalah mahal sangat. Now apart from that, there is also a lot of transition funding. So Bank Negara has the LCTF, which is the Low Carbon Transition Fund. All the banks now give green financing, sustainable linked loans, and macam-macam lah sustainability related financing. And of course, Bank Negara has introduced the Climate Change Principle-Based Taxonomy, or CCPT, and which gives a clear guideline on how this financing will work. So for example, if we have a partnership with Alliance Bank, okay, SME that comes and takes an assessment with us, they can use that assessment to go and get the financing from Alliance Bank at a discounted rate. Okay. So dia dapat discount. So sebelum ni, the possibility is that you will use that financing only for sustainability related things, macam pasang solar panel and so on. Okay. But now the bank also gives you some flexibility to use as working capital. Their ambition is that if you have the intent as an SME, the intent ada untuk menjadi mampan, we will finance you. So there are many financing opportunity. Apart from that, the government is also giving grants. We've seen the extension of the JITA and the GT for solar panel incentives. So you have the bank financings coming into place, and most importantly, half the things now you can do very cheap. And on top of that, sekarang ada ChatGPT lah. So you policy, you want to find out how to type a policy, ChatGPT pun ada. Boleh lagi free lagi. Nampak saya punya nota ke? You know? Okay. So there are many ways to do it lah. So if we look at achieving this as a mountain, memang susah lah nak mendaki kan. Yeah. Tapi if you look at it as a horizontal platform, and it sits inside many of your divisions, you can get all your team members together. You tak payah ada satu champion. You can have a few champions within one organisation, all looking at small components and combining it into one, making it a bit more cost efficient lah. So mitos ni mesti kena address betul-betul lah. Okay, kembali kepada SEZ ni, ialah kita memang dia untuk attract business investor, potential pelabur yang berpotensi, syarikat-syarikat luar Singapura dan juga untuk empower local businesses. Tetapi bila kita cakap itu sudah pasti akan ada elemen carbon, pelepasan carbon dan sebagainya. Pada pandangan Cik Edey, bagaimana untuk kita cuba mitigate, kita mitigasi, kita kurangkan, mungkin ada area tertentu yang kita boleh cadangkan kepada nantilah ada regulation ni, bagaimana untuk mengurangkan kadar carbon emission? I think we don't need to invent the wheel. Memang dah wujud. No need to reinvent the wheel. We don't need to reinvent the wheel. And there are many formulas and strategies that we can use. For example, promote the usage of renewable energy, solar panel, and promote the usage of recycled water, promote the better usage of land, make sure that your employees are better taken care of, business and human rights. So if you put this into policy, they can adopt the policy, right? So companies that come here, these are all not new anymore lah. So senang and it's proven pun. And it's proven, right? So if you do things like this, you will reduce. Now on the other end, if you look at it from a sustainability angle as well, if you want to reduce your transportation emission, for example, okay, buy locally sourced products. Okay. So when you buy locally sourced products, and globally this has been done, so you can have a local content regulation, or you can have a local content policy, whereby you can actually impose a percentage. Say 50% must be locally sourced. Okay. So you get local SMEs to be involved. You get local contractors and builders to be involved, because your transportation or getting raw material, your carbon emission is coming from there. If you get it at locally sourced, it's reduced, and also give job opportunity to native Johorians. So when you give native Johorians, the guys who are going to travel from different states, their emission will be reduced as well if you get the local talent to come and work. So it's if you ask me, there's so many ways, banyak cara. SEZ is a wonderful opportunity to do this. The SEZ opens up a new world of opportunities for sustainability and ESG, for the solar guys to also come into the picture and provide their services, and also now gives a new incentive for the locals to be part of the ecosystem as a whole. Tapi of course ini memerlukan komitmen lah daripada semua lah. Daripada semua. Okey, soalan terakhir saya ialah, kita bercakap tentang dari segi kerajaan, daripada federal kepada kerajaan negeri, kepada players, bagaimana pula kita nak memastikan agenda
ini juga disahut oleh rakyat-rakyat di bawah sana. Bukan kata bawah-bawah ni lah, tetapi di luar sana mereka juga perlu terlibat dalam memastikan agenda aspirasi SDG ESG itu juga tercapai. Bermula daripada rumah. Kita bercakap tentang SEZ ni, satu kawasan melibatkan 6 PBT dan sebagainya, tetapi sekiranya mentaliti itu tidak bermula daripada rumah, susah juga. Tak boleh dicapai lah. Tak boleh capai. So amalan yang mulia mesti bermula di rumah. You know, they say courtesy also must begin at home. Okay. Sustainability must also begin at home. So we must educate. I think the yang muda are more educated, are more exposed to this. So now it's their turn to educate their parents, their grandparents, you know, all the rest of their family, and let them know apa ni perubahan iklim, apa masalah carbon, you know, apa masalah biodiversity and so on. All of us have to learn and understand this. It's going to be a process, you know. And they say change always comes with resistance, right? So people are going to resist it. However, it must begin at home. You must believe that you can make the planet a better place for the future generation, and it begins with individuals. Dan bila kita kembali pada Johor ni, kita kalau boleh kita tak nak mengimbas, tetapi pernah terjadi beberapa sejarah hitam di negeri Johor ini. Sebagai contoh, bagaimana Sungai Sukudai satu ketika juga diklasifikasikan sebagai antara sungai terkotor di Malaysia, dan juga kalau beberapa tahun lepas tragedi Sungai Kim Kim, di mana pihak tidak bertanggungjawab datang membuang sisa dan akhirnya menyebabkan satu daerah dikira darurat. Saya ingat lagi. Jadi bagaimana untuk kita mengelakkan, pentingnya kalau kita menitik beratkan juga aspirasi ataupun aspek alam sekitar ini di dalam kita bercerita tentang nak mengejar pembangunan, lebih gaji lebih tinggi, pendapatan lebih tinggi, lebih kemajuan dan sebagainya. Jangan kita lupa juga bahawa kalau kita embrace alam sekitar, itu tidak bermaksud kita backwards. Itu juga sebahagian daripada pembangunan. Ya, betul. Baik, jadi Cik Edey, terima kasih banyak kerana bersama Astro AWANI. Mari kita membincangkan tentang Johor Singapore Special Economic Zone, dan juga bagaimana dalam kita bercakap pembangunan, jangan kita terlepas pandang tentang aspek ke alam sekitar, kerana kita sedang berhadapan dengan isu yang agak kritikal, iaitu perubahan iklim. Jadi sekali lagi Cik Edey, terima kasih banyak kerana bersama Astro AWANI.